Okay, before I started, maybe I can just check-ins. Ya, halo Pak Anung. Ya guys, worry not. Kita nggak akan full pakai bahasa Inggris. I'm also going to mix it up kayak anak Jaksel gitu. Jadi Christine juga can learn some of bahasa Indonesia, right, Christine? Right, ya. Jangan lupa bahasa Sunda. Oke, aku akan pakai bahasa Sunda. I'm gonna check it out one by one from your, like a feeling, how excited you are. So please put your name and also your feelings and what you want to expect it in this webinar. Maybe I'm going to start it with mine, right? So I'm very excited how we can combine technologies and also the human touch in order for us to get to know better the assets in the organizations, which is the people, things that I want to learn from our three expert here. So guys, kalau misalnya kalian punya, like ideas and everything, just put your ideas or your feeling or anything on the chat below. Dan jangan lupa juga nanti kita bakal ada Q&A sessions, which is the most interesting sessions. Open for everyone. Feel free to ask to our three speakers here, anything that you want to share, discuss, maybe study case in your companies, anything that you want to know as well from our experts. All right, without further ado, I'm gonna start with our first, excited, Erlanga, thank you so much. Anyone wants to share the feelings? We're very excited or not? I'm very excited right now, super, super excited. Halo Mas Anung, Mas Ari katanya. Oh Pak Ganes, I know Pak Ganes. I think from the LinkedIn's. So we also talk some of mentions in the comment section below. All right. Okay. Without further ado, we're gonna start with our first speakers, which is Pak Anung Anindita. Everyone's already Pak Anung kan? Apa kabar Pak Anung? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mas Rian? Hai Christine, hai Mas Ari. Halo Pak Anung. Baik banget. Pak Anung lagi di Jogja, itu ada Gunung Merapi gitu di belakangnya Pak. Lusa baru mau berangkat ke Jogja, jadi ini Oh. preparation dulu gitu kan. Thank you so much for taking your times together with us here, Pak Anung, so everyone can learn. Pak Anung nih, karena udah kangen banget sama kampungnya, jadi naruh Gunung Merapi di backgroundnya. Thank you so much, Ya Pak. udah persiapan lavatur soalnya. Terus kita ada juga Pak Ari Ekananta. Halo Pak Hai, Ari, apa selamat kabar sore Pak? Mas Rian. Lagi di Jakarta atau lagi di luar kota Pak? Jakarta, sementara nanti Pak Anung ke Jogja, saya jagain Jakarta lah. Oh, nice. Ini kalau misalnya ada teman-teman dari CHRP yang gabung di sini pasti udah nggak asing lagi dengan Pak Ari Ekananta. So actually, Pak Ari guide me in my final paper in CHRP before, and I'm really thankful to get an insight from him as well previously. Thank you so much, Pak, for joining. Ya. And we also have a Christine Sturck, our star from Pulsify. Hello. Hi, so nice to be here today. So nice, but my background is real, but just a bit of Christmas I today. know, right? The holiday seasons is coming. That is why I'm so excited as well. You also wear green, so match with I am, but it wasn't an ode to Christmas, just an ode to green, actually. But Amazing. Yeah, I think everyone very excited, not only the attendees, but also you guys as a speaker. So thank you so much for joining. So we're gonna separate our discussions into two phases. The first one, there will be presentation for each one of our speaker. We're gonna start with our Pak first, and then Pak Anung first, Pak Ari, and then Christine. And then after that, if you have a curious ideas or anything that we want to share, please drop your questions and also your feedback and comments in our Q&A, or you can go directly into our chat box. I'm gonna read it for all of you guys. Thank you so much. All right. So without further ado, I will give a stage to Pak Anung to start the presentations, and happy learning, guys. Oke, thank you Mas Rian. Selamat sore, semangat pagi semuanya. First of all, Christine, I'm sorry I have to take the opportunity to speak in two it's okay. languages. I will pick up quickly. Then if not, then I will explain to you if there's a question on bahasa and also related to your presentation later. Okay, let me quick on my presentation. Ya, teman-teman semua, saya kebagian
menjelaskan tentang inclusive leadership yang dimana after COVID ini, belum after COVID ya, karena COVID katanya datang lagi gitu kan. Dan kita juga preparing for the next COVID gitu kan. Tapi ada satu perubahan yang cukup menarik teman-teman semua adalah bahwa leader-leader kita ini sekarang harus dihadapkan pada satu leadership style yang baru, yaitu inclusive leadership, which is nanti kita sampaikan bahwa konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ada saat ini gitu kan, baik dalam kehidupan kita di organisasi kita ataupun di company kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya hanya we have to strengthen our inclusive leaders as one of the leadership style to promote the supportive workforce, supportive performance-based organization, and something like we have to use that kind of leadership style to promoting diversity and inclusion in our organization. Okay, we start with the how actually teman-teman we integrate diversity, equity, and inclusion di dalam bisnis, di dalam organisasi kita, which is ini sesuatu yang mungkin kemarin-kemarin kita kita aware, kita sadar bahwa ada satu hal yang di mana antara perbedaan apalagi di Indonesia ini kan banyak banget ya, teman-teman paham bahwa we have like so many islands, so many race, so many bahasa dan sebagainya, cultural background yang berbeda-beda, ethnicity juga kita punya beberapa hal yang berbeda gitu kan. But again, as a leaders kita harus tetap merasa bahwa semuanya adalah belongs to us, semuanya adalah connect with us together, and semuanya adalah as one of community at works gitu. Jadi memang kita tidak bisa misah-misahkan bahwa perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang memang berat banget untuk dilakukan. Terus kemudian ada juga perbedaan-perbedaan itu membuat kita tidak bisa perform better gitu kan. Tetapi justru dengan adanya inclusive leaders yang memang bisa mendorong, bisa nanti men-shifting segala macam perbedaan itu menjadi sesuatu yang lebih berguna buat organisasi. Ini fact gitu, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita mungkin ada banyak sekali diversity, dan tapi kita juga harus equal, kita punya sesuatu hal yang memang harus kita rasakan dan kita kerjakan bersama-sama. Nah, saya sampaikan apa sih sebenarnya kalau kita bicara the definition gitu kan. Saya bilang bahwa inclusive leaders itu ya seseorang yang memang fosters organization culture, values, respect diversity gitu. Nah, jadi kita memang harus respect diversity gitu. Ini bagi kita di Indonesia mungkin sesuatu hal yang tidak asing gitu ya, karena kita memang selalu dibilang bahwa kita punya berbagai macam pulau, bahasa, budaya dan sebagainya. Tapi the problem is bagaimana kita sebagai leaders, sebagai calon leaders memanfaatkan keberagaman ini, keberagaman yang ada di dalam environment kita, keberagaman yang ada di dalam organisasi kita menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, able to contribute their best work. Jadi kita dengan antusias yang luar biasa kita mencoba untuk membawa perubahan keberagaman ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat buat organisasi kita. Dan ini sangat make sense. Nah, sebagai inclusive leader, sebagai leader yang memang mengedepankan keberagaman tadi, itu adalah memang kita punya responsibility untuk membangun tim yang lebih baik, untuk mengimprove tim kita lebih baik. Kita di dalam beberapa literatur
sampaikan bahwa kita sebagai inclusive leaders kita punya traits, punya sesuatu yang memang sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita coba untuk tekankan, kita coba untuk munculkan dalam perilaku kita. Visible commitment, for example, kita punya satu komitmen bersama bahwa kalau melihat keberagaman ini kita bisa majukan bareng, kita bisa develop bareng tim, bisa juga saling berinteraksi dengan tim dan sebagainya. Humility, awareness of bias. Kita kadang-kadang kita berpikir oke, yang satu diberlakukan begini, yang satu diperlakukan begini gitu. Kita aware. Kadang-kadang kita sebagai manusia juga atau pada diri kita dengan segala keberagaman kita aware dengan segala macam bias itu. Tapi kita coba untuk bahwa kita untuk menjadi lebih baik, kita untuk menjadi lebih support keberagaman dan sebagainya. Dan juga ujung-ujungnya kita punya collaboration yang lebih baik, kita punya effective collaboration dan sebagainya. Inclusive leaders pasti punya vision yang lebih luas, punya long term perspektif yang lebih baik. Inclusive leaders punya great movement dan memang akan membawa ke performance perusahaan menjadi lebih baik. Inclusive leaders juga akan memobilisasi, menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan keberagaman ini menjadi lebih baik. Mengintegrasi employee di dalam pemikiran-pemikiran yang lebih energik, pemikiran-pemikiran yang lebih baik, dan juga nanti bisa kita lihat bahwa bagaimana budaya yang misalnya kita lebih budaya, budayanya adalah terpisah-pisah, sehingga kita budaya ini bisa kita geser menjadi lebih baik, menjadi performance yang lebih baik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa yang paling penting adalah sebagai inclusive leader kita dorong boundary ini ke arah ke kiri, ke arah ke arah yang merah, di mana kita akan membuat sesuatu yang using difference to enhance performance-nya lebih besar, sehingga teman-teman bisa lihat bahwa dengan keberagaman kita punya satu hal yang sangat positif kita lakukan, ya kan? Nah, tinggal bagaimana sekarang ini, apakah ada di tengah boundary-nya, apakah sudah ada di sebelah kiri sehingga kita push-nya ke kiri menjadi lebih ringan, nggak terlalu berat, atau jangan-jangan kita masih ada di sebelah kanan banget gitu ya, sehingga push ke kirinya juga menjadi lebih berat. Nah, in the end of the day sebenarnya yang ingin kita capai adalah bagaimana inclusive leader itu dapat mendorong boundary gitu, bisa mendorong ke arah yang lebih baik, ya kan? Dan akhirnya seperti ini gitu. Ketika orang-orang ataupun keberagaman ataupun perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang kita untuk menjadi perform, bukan menghalangi kita untuk perusahaan ataupun organisasi kita untuk growth yang lebih baik. Kita bersama-sama sebagai inclusive leader mendorong, mengutilize semua cultural difference untuk ke improve performance. Kita benar-benar jangan sampai kita justru menjadi penghambat, kita juga jangan sampai menjadi barriers untuk ke arah yang dorongan ke kiri, tapi justru kita sebagai inclusive leader mampu membantu untuk mendorong organization capabilities untuk better growth. Nah, gimana dengan future future work trends untuk leadership practice? Nah, ini kita udah sampaikan di beberapa literatur, khususnya di Accenture juga sampaikan bahwa in the end of the day ketika future works ini muncul, maka organization maupun leadership itu berjalannya similar gitu kan. Organization menjadi ke future works yang sekarang sangat tren gitu kan. Tapi leadership juga menjadi praktis yang menjadi lebih tren juga. Organisasi dan leadership menjadi lebih agile gitu kan, karena organization and workforce juga bisa berbarengan ke arah yang sama. Di samping juga leadership punya form yang lebih firm ke arah yang sama juga dengan future work. Kita bisa lihat ketika banyak sekali sekarang terminologi, banyak juga pemikiran-pemikiran para psychological tentang ambidextrous leadership.
gimana mereka menyatakan bahwa dulu kita berpikir bahwa hanya otak kanan dan otak kiri yang kemudian membedakan bahwa orang yang otak kiri lebih kuat maka akan berusaha untuk bekerja lebih lebih teknikal dibandingkan yang otak kanan lebih kuat. Tapi sekarang di dalam ambidextrous leadership, ketika kita punya ambidextrous leadership, kita bisa berpikir menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri, menyeimbangkan antara leading strategy, execution, maupun people, self, dan stakeholder itu bersama-sama. Sehingga ke depan kita bisa punya leaders yang memang bisa mensustainability-kan growth, bisa membuat organisasi lebih perform dan sebagainya. Saya pikir 15 menit itu pengantar saya, Mas Rian. Then I will waiting for the discussion and also question for answer from the participant. Thank you. Sure. Amazing, Pak. We also get like a several comment here. Some people said very agree with you that inclusive leaders is, is one of the understanding how we can keep up with the change, the uncertainty that also relate with what we need in the future works as well. I'm gonna keep Good. all of the questions Good. for now, Pak, so we can do it in our question and answer later on. Ya, teman-teman. Jadi kalau Okay. misalnya ada pertanyaan, jangan lupa taruh di question and answer atau di chat box. Kita akan jump dulu nanti ke presentasi yang lebih menarik. Saya udah lihat tadi slide-nya, jadi saya juga kayak penasaran. Waduh, apa nih dari Pak Ari Ekananta? Oke, I'm gonna give a stage for Pak Ari Ekananta. Monggo, Pak. Oke, thank you Mas Rian. Jadi saya akan lanjutkan. Sebenarnya ini nyambung sama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anung. Kalau Pak Anung tadi sudah menyampaikan bahwa pemimpin yang inklusif itu ujung-ujungnya kan akan membuat karyawan naik produktivitasnya gitu ya, karena mereka merasa betah, merasa diperhatikan gitu, merasa diwongke-wongkan gitu kan ya, dan moga-moga juga engagement-nya juga meningkat. Nah, namun mungkin saya akan melengkapi pandangan tersebut dengan sebuah kenyataan bahwa walau bagaimanapun tetap ya salah satu faktor yang mungkin menjadi pendorong ya terkait dengan produktivitas dan engagement itu ya sedikit banyak dipengaruhi oleh paket remunerasi yang diterima oleh karyawan, pastinya gitu ya, karena kan karyawan memilih bekerja kan salah satunya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ya nanti ya kita bicara berbagai macam komponen remunerasi yang mereka terima lah, baik itu yang sifatnya finansial maupun manfaat ataupun tambahan-tambahan lainnya. Nah kemudian kalau kita lihat bicara mengenai remunerasi ini, faktanya adalah pasti akan berdampak bagi perusahaan. Itu makanya bicara di perusahaan itu pasti ada yang namanya BTK, biaya tenaga kerja gitu ya, alias total labor cost gitu ya. Dimana kalau kita bicara mengenai biaya tenaga kerja, sebenarnya itu perusahaan nggak cuma mengeluarkan angka yang diterima oleh karyawan di rekening tiap bulan gitu kan ya. Ada hal-hal lain yang juga sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan, asuransi misalnya, ada katakanlah buat pelatihan misalnya, rekrutmen, mungkin juga ada biaya pesangon yang mesti dicadangkan dan sebagainya gitu. Yang kemudian tentu penting juga gitu ya, terutama bagi teman-teman yang sehari-hari sebagai praktisi HR, kan diibaratkan kita ini bermain di dua kaki ya, nggak cuma di sisi kakinya karyawan tapi juga di sisi perusahaan gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai BTK ini, faktanya ya ini faktanya gitu. Faktanya adalah BTK ini bisa menghabiskan itu sampai 40 sampai dengan 70% loh dari OPEX-nya perusahaan tiap bulan gitu. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan yang dikeluarkan oleh mungkin bagian accounting tiap bulan gitu ya, yang dilaporkan kepada manajemen, itu kurang lebih 40-70% itu dari biaya tenaga kerja itu pasti akan berdampak kepada OPEX. Jadi OPEX itu 47%-nya dipengaruhi oleh yang namanya BTK. Sehingga ya adalah hal yang wajar ya kalau kemudian juga perusahaan perlu mencari cara untuk bisa mengukur yang kita sebut sebagai produktivitas sama profitabilitas gitu. Sesuatu yang mungkin seringkali kita suka dengar ya ekspektasi dari manajemen, sebenarnya karyawan kita tambah produktif atau enggak sih gitu kan ya. Tapi seringkali itu juga yang agak sulit bagi kita selaku praktisi HR untuk bisa menjawabnya gitu. Gimana cara mengukurnya gitu kan ya, dan seterusnya. Nah kemudian dari cerita tersebut, beberapa hal ataupun beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan. Sejauh ini kami identifikasi ada 8 ya rekan-rekan semua. Jadi ada 8 indikator kinerja yang terkait dengan produktivitas dan profitabilitas tersebut yang sebenarnya ke-8 indikator ini saling melengkapi. Jadi kadang ada yang berpikirnya ya udah saya pilih salah satu aja gitu ya, ataupun mungkin saya pilih salah 2 gitu, ataupun salah 3 gitu ya.
ternyata memang ke-8 ini perlu kita miliki supaya ceritanya utuh, gitu. Karena khawatir kalau cuma dipilih 2 atau 3, itu takutnya ceritanya menjadi sumir ya, menjadi bias gitu, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi salah. Nah, kalau kita lihat ini dari 8 indikator yang ada, saya kelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, kita ambil 4 yang pertama nih, ada yang namanya revenue factor, yaitu revenue dibagi dengan jumlah orang ya. Ada yang namanya income factor ya, yaitu profit ataupun keuntungan yang diterima oleh perusahaan dibagi dengan jumlah orang. Ada yang namanya OPEX factor ya, kemudian ini juga ngitungnya OPEX dibagi dengan jumlah orang, dan ada yang namanya total CND alias BTK tadi yang dibagi dengan jumlah orang. Untuk memudahkan mungkin saya pandu rekan-rekan, katakanlah kita punya deh bareng-bareng bikin yuk sebuah kedai kopi, misalnya kedai kopi yang namanya kedai kopi Harman gitu ya, Harum Nyaman. Di mana kedai kopi ini mungkin belum sebesar Starbucks ya, tapi setidaknya lebih bonafit dari warung kopi di pinggir jalan gitu ya. Nggak cuma jualan kopi, tapi juga kita berikan layanan yang prima dan tempat yang nyaman bagi pengunjung kedai kopi kita gitu. Nah, kemudian inilah mungkin tantangan yang pertama bagi orang HR. Orang HR itu udah waktunya harus paham mengenai bahasa bisnis gitu ya, terutama mungkin bahasa keuangan. Walaupun tentu kita nggak mungkin se-expert teman-teman di bagian accounting ya, ataupun di bagian finance, tapi setidaknya kita mesti familiar dengan revenue kita bagaimana sih gitu kan ya. Kemudian OPEX kita bagaimana nih gitu ya. Kemudian EBIT kita seperti apa. Jadi setidaknya kita punya gambaran, oke, secara kondisi perusahaan ternyata ini katakanlah nih kita berandai-andai gitu ya, kita coba potret deh revenue kedai kopi Harman selama saya katakanlah dari tahun 2020 gitu. Oh, ternyata bisa kita simpulkan bahwa untuk revenue terlihat bahwa untuk tahun 2023 revenue-nya mulai menanjak naik nih gitu ya, udah mulai membagus ya, membaik gitu ya. Namun ternyata memang pernah juga nih tahun 2020 revenue kita lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah dengan KOS alias cost of sales-nya? Oh, ternyata untuk bisa menghasilkan produk dan layanan kepada customer, kita bisa angkanya fluktuatif ya, karena mungkin harga kopi turun naik dan sebagainya. Tapi sisi positifnya terlihat nih, bahwa ternyata kedai kopi Harman bisa memanage OPEX nih yang warna biru gitu ya, karena OPEX-nya bisa terbilang meskipun revenue-nya turun naik gitu ya, tapi kan OPEX-nya landai gitu. Artinya ini manajemen kedai kopi Harman jagoan nih dalam hal mengelola OPEX gitu. Dan kemudian nanti ada namanya EBIT. Kita bicara mengenai earning before interest dan taxes ya. Jadi pendapatan yang kita terima sebelum kita dipotong dengan pajak dan dipotong dengan ini ya bunga ya pastinya. Nah, kemudian dari cerita itu, ini mungkin sesuatu yang kita nggak perlu terlalu dalam menguasainya, tapi setidaknya dalam batasan tertentu harus paham ya. Nah, yang penting adalah kita punya gambaran. Sebenarnya bagaimanakah dengan perkembangan dari tenaga kerja kita? Karena bisa jadi ternyata tanpa disadari, nambah karyawannya lumayan banyak ya. Awalnya tahun 2020 kita cuma punya 75 orang gitu ya. Nggak tahu tahun 2023 kita jumlah karyawannya udah banyak banget ya, 113 orang gitu. Sesuatu yang alhamdulillah ya mungkin secara cabang juga kita ada bertambah dan sebagainya gitu. Tetapi kita juga menyadari ya bahwa penambahan orang juga ternyata berdampak sekali terhadap yang namanya labor cost-nya ya, alias biaya tenaga kerja tadi tuh yang warna biru. Kalau kita lihat meskipun turun naik gitu ya, tapi kan secara umum trennya juga ikut naik juga seiring dengan bertambahnya jumlah orang. Nah, kalau kita udah punya gambaran semacam ini, akan lebih mudah bagi kita untuk membedah gitu. Kira-kira orang-orang yang udah ada ini produktif atau belum? Sebelum kita bicara mengenai indikator yang lainnya, kita lihat aja. Oke, ternyata selama 1 tahun ini dari tahun 2022 ke tahun 2023, kita sebenarnya nambah jumlah orangnya cuma dikit kok, cuma nambah 3 orang gitu ya. Tahun lalu 110, tahun ini 113, terbilang dikit lah ya. 3 pun juga nggak usah khawatir, 3 pun kita nambahnya di area kontrak gitu ya. Kan biasanya ya teman-teman HR paling paham lah ya, bahwa wah pokoknya kalau menambah orang kalau bisa karyawan kontrak aja, jangan karyawan permanen gitu kan ya. Nah, tetapi memang lagi-lagi kalau dari sini, ya sudahlah, pun nambah 3 orang, karyawan kontrak nih yang ditambahkan gitu. Mungkin sejauh ini kita ngerasa, oh everything is fine nih, masih oke-oke aja gitu. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, katakanlah kita coba bagi deh, mana sih divisi yang core dan mana sih yang non-core gitu ya. Lalu core ini kita bagi lagi jadi direct dan indirect gitu ya. Lalu kita coba ngelihat nih dari core direct, core indirect, dan non-core yang sifatnya supporting ini, sebenarnya penambahan tuh di area mana? Dilalahnya, ternyata penambahannya di area non-core gitu ya. Sesuatu yang mungkin, wah, nambah sih cuma 3, tapi kok nambahnya malah di non-core gitu ya. Karena kalau kita jadi bagian dari manajemen, mungkin akan mikir, ya kalau nambah 3, ya nambahnya di area core dong gitu ya. Karena kan kalau core dia secara langsung bisa berdampak terhadap penghasilan perusahaan gitu ya. Kalau non-core nambah berarti kan ada sesuatu yang salah nih. Jangan-jangan kita selama ini belum bisa mengoptimalkan IT ya untuk melakukan otomatisasi ataupun digitalisasi. Ini satu poin penting gitu ya, yang kadang-kala kalau kita punya argumen ini enak kita waktu diskusi dengan manajemen.
Lalu tadi sempat saya singgung bahwa kan ada ukuran indikator dalam bentuk finansial. Iya, yang pertama coba kita lihat nih secara revenue ya. Saya katakanlah kalau paling gampang lihat laporan keuangan yang namanya pendapatan usaha gitu. Dimana kalau kita lihat di sini, alhamdulillah nih ya 2022 ke 2023 naiknya lumayan banyak nih 13%. Wih mantap gitu ya. Tetapi karena kita bicara mengenai SDM, bicara mengenai people gitu ya, bicara mengenai workforce ya. Jangan cuma lihat revenue secara gelondongan, tapi mau ya dilihat juga. Kan tadi itu faktor yang pertama, revenue per orang. Oh ternyata revenue per orangnya naiknya bukan 13%, tetapi 10%. Nah, di sini kita bisa kaitkan, iya sih, naiknya kan cuma 10%. Kenapa? Karena tadi ada penambahan sebanyak 3% kan jumlah orangnya tadi gitu kan ya. Sehingga dari situ kita bisa merasa ataupun bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa ternyata kenaikan revenue per orangnya belum inline nih dengan kenaikan revenue secara keseluruhan karena ada penambahan orang yang penambahan 3 orang tadi itu bukan di area core tapi di area non core ya. Itu menjadi suatu hal yang menarik gitu ya untuk dibedah, didiskusikan dengan pastinya manajemen. Itu baru bicara revenue. Bagaimanakah dengan income? Saya katakanlah kita ambil EBIT deh. Jadi bicara mengenai profit yang kita dapat gitu kan ya, sebelum kita dipotong dengan pajak ataupun dengan bunga. Ternyata secara EBIT dibandingkan dengan tahun lalu kita ada kenaikan 12%. Alhamdulillah gitu kan ya, artinya kita lebih bagus dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Terus bagaimana dengan EBIT per orangnya? Nah, ternyata lagi-lagi karena kita ada penambahan karyawan, which is mungkin hanya terkesan sedikit lagi-lagi jumlahnya ya cuma 3%. Tapi terlihat ya bahwa EBIT per orangnya ternyata tergerus juga tuh. Kalau secara keseluruhan EBIT-nya naik 12%, ternyata EBIT per orangnya cuma naiknya 9%. Ya. Dan sebagaimanakah dengan sekarang bicara biaya deh gitu ya. Kalau tadi kan bicara revenue sama bicara profit gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita nanti-nanti gitu ya, nanti ujungnya ke hitungan bonus, kenaikan gaji dan sebagainya. Nah, kalau bicara mengenai kenaikan gaji dan sebagainya, kita lihat dulu nih total biaya secara keseluruhan. Oh, ternyata total biaya secara keseluruhan alias OPEX ini alias beban usaha ini naiknya 7% nih gitu ya. Yang kemudian kalau kita lihat ternyata OPEX per orangnya oke nih, ternyata cuma naiknya 4%. Wah, berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh manajemen supaya OPEX-nya bisa diredam gitu ya per orangnya ya. Tapi kita jadi curiga, nanti dulu nih, jangan hanya berhenti sampai sini. OPEX-nya sih bisa kita rem gitu ya, cuma naiknya 4%. Jangan-jangan ada hal yang direm yang dimana berkaitan dengan remunerasi per orang. Jangan-jangan remunerasi per orang kenaikannya kecil dan terbukti meskipun di sini kita lihat ya bahwa remunerasi per orang udah bisa kita hitung, ternyata kenaikannya amat sangat kecil ya rekan-rekan, cuma naiknya 1% nih. Yang bahkan kalau dihitung per orangnya gitu ya, itu bahkan terkesan ada penurunan sebesar 2%. Nah, jadi jangan-jangan ini suatu pertanda bahwa meskipun karyawan kita terkesan lebih produktif karena revenue-nya naik gitu ya, tapi mungkin di sisi lain kita selama ini agak mungkin ibaratnya kejam kepada karyawan ya karena tidak diikuti dengan remunerasi yang sejalan dengan kenaikan tersebut gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah punya indikator ini, akan sulit bagi kita untuk meyakinkan kepada manajemen bahwa ada sesuatu yang salah terkait dengan bagaimana kita menghargai karyawan. Ya, nah itu baru kita bicara mengenai 4 faktor yang pertama tuh ya, yang warna kuning. Lalu kita bicara sekarang faktor yang berikutnya ada 2 yang warna abu-abu ya. Kita bicara mengenai berapa persen sih rasio antara total combine dengan revenue gitu ya, dan berapa persen sih rasio antara total combine dengan OPEX gitu. Untuk kita lihat sebenarnya remunerasi yang kita berikan kepada karyawan dibandingkan dengan revenue dan OPEX kita masih inline atau enggak sih? Nah, terlihat nih bahwa ternyata rasio antara total combine kita dengan revenue itu di tahun 2023 mengalami penurunan nih sebesar 11%. Mungkin bagi perusahaan ini bagus ya gitu ya. Tetapi lagi-lagi mungkin sebuah sinyal juga jangan-jangan kita agak kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan nih gitu kan ya. Jadi meskipun dari sisi penurunan itu bagus gitu ya, tapi jangan-jangan ada yang dikorbankan juga tuh haknya karyawan. Dan bagaimanakah total combine dibagi dengan expense? Ternyata sama juga ya, ada penurunan nih. Jadi dibandingkan dengan OPEX gitu ya, ternyata emang ada penurunan, tapi jangan-jangan penurunan ini terjadi karena ya itu tadi ya, mungkin kita agak kurang nih memperhatikan kenaikan gaji karyawan dan sebagainya di tahun ini ya. Itu bicara mengenai 2 indikator yang nomor 5 dan nomor 6 yang warna abu-abu ya rekan-rekan. Nah, kemudian kita coba lihat nih dari sisi 2 indikator yang terakhir, kita sebut sebagai Human Capital Value Added, HCVA ya, dan Human Capital ROI, Return on Investment. Kita coba lihat secara angka-angka. Jadi dari perhitungan tersebut, bagaimanakah kita lihat secara produktivitas dan profitabilitas. Jadi ada yang menyebutnya HCVA ini alias Human Capital Value Added sebagai produktivitas rekan-rekan. Untuk melihat bahwa dengan profit yang dihasilkan oleh perusahaan,
per orang ya, itu kira-kira meningkat atau enggak sih dibandingkan dengan tahun lalu? Ternyata meningkat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa secara produktivitas kita ada kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu ya. Walaupun lagi-lagi kalau kita lihat sebenarnya kita pernah melewati masa jaya tuh tahun 2021 lebih tinggi ya si HCVA tersebut ya. Artinya karyawan kita lebih produktif di tahun 2021. 2023 ya masih oke lah, udah meningkat dari 2022 ya, tapi masih sedikit di bawah yang 2021. Ya moga-moga nanti trennya naik terus mendaki ke atas. Lalu bagaimana kan dengan human capital ROI? Jadi profit yang dihasilkan dengan kita mengeluarkan biaya tenaga kerja sekian banyak gitu kan, itu balik modalnya berapa kali lipat. Oh ternyata balik modalnya di tahun ini 1,34 kali tuh ya. Ya memang saya ada peningkatan nggak banyak sih 3% ya dari tahun sebelumnya. Walaupun ya kita berharap ya tahun 2021 angkanya udah bagus tuh di angka 1,41 ya moga-moga nanti bisa menuju ke sana ya. Jadi itu adalah gambaran yang mungkin kalau rekan-rekan udah mulai pakai yang namanya Agile Analytics gitu ya, yang kadang-kala tuh kita suka hingar-bingar dengan tahapan yang namanya itu Descriptive Analytics. Jadi kita tuh punya banyak dashboard gitu kan ya, pokoknya lagi ada euforia, pokoknya bikin dashboard ini, dashboard itu gitu ya, pokoknya saking canggihnya beribu-ribu halaman gitu kan ya, yang seringkali itu kita akhirnya kasihkan dan lupa untuk geser ke tahapan yang berikutnya namanya diagnostik. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai inersia. Jadi kayak batu yang kita dorong beratnya minta ampun gitu ya. Karena biasanya kita suka terjebak di descriptive analytics. Ya, yang kemudian kalau ini bisa kita dorong dengan baik, batunya dia akan gulir ke bawah, dia akan terus gulung ke bawah dan seterusnya. Sehingga harapannya kita bisa naik kelas ya, bisa ke diagnostik, bisa memprediksi dan bahkan bisa membuat resepnya tuh supaya itu bisa terjadi. Ya, dan memang ini menjadi sebuah imperatif ya, sebuah keniscayaan ya, kalau memang seandainya kita bisa mendorong momentum tadi dan mendapatkan momentum yang kita bangun tadi ya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya by system gitu ya, kita bisa dapetin nih, misalnya bahwa, oh, secara dashboard terlihat rasio biaya tenaga kerja kita dibandingkan dengan revenue dan OPEX kok selama 3 tahun terakhir ini ada peningkatan ya. Gitu. Nah, tapi itu kan secara dashboard gitu. Nah, yang penting adalah lalu kita mesti mendiagnosa kenapa hal itu terjadi gitu. Oh, katakanlah setelah kita analisa dapat nih, either oleh manusia yang menganalisanya gitu ataupun oleh sistem gitu yang menganalisa, katakanlah menggunakan machine learning dan AI gitu kan ya. Ketemu bahwa ternyata selama 3 tahun terakhir tren kenaikan biaya tenaga kerja 1,3% gitu ya. Ini lebih besar daripada tren kenaikan revenue. Beban usaha juga cenderung stabil, itu makanya wajar ya kalau sebenarnya rasio jadi naik banget terhadap rasio tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga dari sini kita bisa menyusun apa yang akan terjadi kalau seandainya gitu ya. Tahun depan 2024 kan biasa tuh manajemen ataupun dari divisi lain selalu berteriak kepada HR, tahun depan mesti nambah orang nih gitu ya. Katakan dari 113 dari tim sales dan marketing maunya ke 120 gitu. Sesuatu yang kadang-kala orang HR nggak bisa bilang enggak gitu ya. Nah, tapi kita lihat, kalau seandainya katakanlah mau naik ke 120 orang, dan tahun depan kan yang namanya biaya tenaga kerja pasti ada kenaikan gaji dong, nggak mungkin gitu kan ya, karena pasti ada kenaikan UMP, ada inflasi dan sebagainya. Asumsinya bahwa biaya tenaga kerja akan naik 7%, plus beban usaha katakanlah juga akan naik sebesar 10%, karena katakanlah listrik naik, air naik, dan sebagainya, maka dari prediktif tersebut akan kita temukan tuh bahwa kalau mau seandainya kita nambahin 120 orang karyawan kita, nah biaya tenaga kerja naik 7% dan beban usaha naik 10%, maka ya pendapatan usaha kita alias revenue kita itu mau tidak mau harus minimal 3,4 miliar setiap bulan. Nah, kadang-kala kita sebagai orang HR seringkali nggak punya data-data ini sehingga tiap kali ada request dari user kita cenderung untuk mengiyakan gitu ya. Nah, moga-moga dari titik ini teman-teman nggak cuma jadi samsak, tapi kalau ibarat tinggi itu bisa kayak sparring partner ya, balas mukul gitu ya kepada manajemen bahwa oke Pak, kita cariin 120 orang, jadi kan nambah 7 orang lagi dari yang sekarang, tapi dengan syarat revenue pokoknya harus minimal 3,4 loh Pak. Tapi pun kita ditanya oleh manajemen, terus apa strategi kalau seandainya revenue harus di 3,4, ya kita juga harus punya gambaran ya, oh bahwa kita bisa mencapai 3,4, saya katakanlah salah satu strateginya kita pakai stop and go ya. Jadi stop itu cabang yang secara produktivitas belum nyampe, nggak boleh nambah karyawan dulu, pokoknya kejar dulu ke produktivitas yang dituju gitu ya. Dan go itu kalau cabang yang udah bagus produktivitasnya, dia boleh tuh nambah karyawan ya. Dan seterusnya gitu. Sesuatu yang tentu akan sangat menarik sekali untuk didiskusikan dengan teman-teman di operation. Kira-kira kalau kita punya target revenue sedemikian besar, maka gimana cara kita untuk bisa mengejar ke angka tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari yang tersebut sebagai human capital value added dan human capital return on investment gitu. Yang sebenarnya itu merupakan salah satu aja ya cara bagi kita untuk mengukur produktivitas dan profitabilitas karyawan. Ada nggak cara lainnya? Ada. Kalau bicara mengenai HCV sama HCR ini kan bicara dari sisi outcome ya. Jadi udah berupa laporan keuangan. Maju ke depan kita bisa pakai tuh
yang namanya kita ukur secara pencapaian KPI. Lebih ke depannya lagi, kita bisa melihat dari sisi proses ya. Misalnya dalam hal pengisian timesheet, time report ataupun logbook ya. Lebih ke depannya lagi, bisa nggak? Bisa. Kita lihat dari sisi kualitas input ya. Misalnya kita lihat dari sisi efektivitas hasil pelatihan. Di mana kan sekarang udah banyak yang naik kelas ya. Oh, kita udah nggak ngukur lagi di level 2, kita udah bisa ngukur di level 3, bahkan 4, bahkan 5 gitu kan ya. Atau kalau mau lebih ke depannya lagi, belum bicara mengenai kualitas nih, bicara mengenai jumlah orang yang dibutuhkan, oh kita bisa pakai ABK ya, analisis beban hidup ya. Maksud saya analisis beban kerja maksudnya ya. Kemudian masing-masing ini tentu ada plus dan minus ya. Jadi saya mungkin nggak akan terlalu banyak membahas di area ini, karena pasti setiap metode yang kita pilih, baik itu nomor 1, 2, 3, 4, ataupun 5, yang masing-masing tentu ada keuntungan maupun ada tantangannya ya, di mana menjadi sebuah pertimbangan bagi manajemen secara tersendiri. Namun kalau bicara mengenai yang lebih sifatnya low hanging fruit itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai low hanging fruit, ya inilah pengukuran HCFA sama HCROI termasuk yang low hanging fruit. Kenapa? Karena toh datanya sudah tersedia, tinggal diolah sama dianalisis lebih lanjut oleh HC ataupun para pihak yang terkait ya. Plus ya kita bicara tentang yang pencapaian KPI tadi tuh, karena dia termasuk yang low hanging fruit ya. Karena dia sudah menjadi kegiatan rutin perusahaan toh, karena tiap tahun pasti kita nyusun yang namanya kontrak manajemen ya. Walaupun memang ada sejumlah room for improvement tiap tahun. Kalau yang middle fruit itu seperti apa? Ya ini ngukur pelatihan di level 3 sampai dengan 5 ya. Karena tentu harus hati-hati juga kan nggak semua pelatihan mesti kita ukur sampai dengan level 3 ataupun 5 gitu ya. Tentu mesti kita pilih ya. Kira-kira pelatihan apa yang mesti kita ukur sampai dengan level 3 dan 4 dan 5 gitu ya. Yang agak susah nih yang mana nih? Yaitu kalau bicara mengenai WLA. Kenapa? Karena kalau bicara WLA, ini kan bicara mengenai bagaimana kita harus turun ke lapangan, mendapatkan testimoni dari user, ataupun ya kita observasi di lapangan, kita makan waktu ya. Ataupun waktu kita analisis timesheet ya, karena bicara timesheet ini tentu butuh keseriusan dari semua pihak untuk mengisinya ya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan kalau seandainya diminta oleh manajemen ya untuk mengukur produktivitas dan profitabilitas. Terakhir, karena kita bicara remunerasi itu sebagai extrinsic rewards gitu ya, ataupun motivator yang sifatnya extrinsic, sekedar mengingatkan saja bahwa yang namanya extrinsic rewards tersebut biasanya itu efektif ya untuk jangka waktu yang pendek, dan yang kedua biasanya efektif untuk sesuatu yang sifatnya itu terkait dengan pencapaian keterampilan dasar. Nah, namun di luar itu lebih bagus lagi kalau kita juga memupuk yang namanya motivasi intrinsik gitu ya. Yang mungkin tadi bisa dikaitkan dengan kepemimpinan sifatnya inklusif, di mana ujungnya adalah kita membangun yang namanya otonomi bagi seorang bawahan, ya, yaitu keinginan untuk mandiri bagi dia. Gitu. Kemudian jangan digabungkan dengan mastery, yaitu keinginan dia untuk menjadi lebih baik pastinya ya. Dan kemudian yang faktor terakhir adalah ya nggak ada salahnya ya dipastikan buat tiap karyawan itu punya purpose yang ya semoga purpose tersebut inline dengan purpose dari perusahaan ya. Mungkin demikian dulu Mas Rian paparan saya, lebih dan kurangnya dari sisi waktu mohon dimaafkan ya Mas Rian kalau agak kelamaan. No, Pak, this is very interesting. How we can use so many data. Actually, I have a lot of, like in my mind right now, so many questions that I want to ask to you, but I'm gonna keep it. Dan aku juga udah lihat ada beberapa di question and answers, and also through my private channels that asking about this thing. This is very new things because usually we're only talking about human capital's returns of investments. But right now the trend is more about human capital value added. So there are a lot of factors, there are a lot of ornaments that we can put in terms of finding how we can see the strategy of the organizations and aligned it with the people's strategy and also aligned it with the profitability, which is very interesting, Pak. Thank you so much for sharing, Pak Ari. Aku bakal simpen dulu pertanyaan dari aku punya banyak banget pertanyaan juga. Aduh, jadi berasa kuliah lagi. It's always interesting learning from you, Pak. Thank you so much. And I also that everyone here wanted to ask you on the questions that in their head right now. All right, we want to jump to our next speaker. Thank you so much, Pari. We're going to jump to our next speaker, which is Christine. Hi, Christine. How are you? I'm very well, thank you. Let me share my presentation is nowhere near as technical as the two gentlemen before me, so forgive me for this, but we'll run through. So I wanted to talk today about a completely different way of looking at everything, because I do think that there's a challenge today with incorporating technology and incorporating AI and artificial intelligence, and a fear that a lot of people have about AI and technology being incorporated into organizations. So I want to talk to you today about how we can integrate human
human emotions and look at the way humans behave into technology as well. So thanks so much for the opportunity. By the way, I have incorporated a couple of slides. I did some screen grabs from my previous speakers into this, so to go with the flow faster. Fact, 70 to 90% of all digital transformation projects fail. Currently, the number in 2023 is closer to 90% compared to 70%. And this is an important thing. So I'm going to play a few exercises through this as we clarify what this means. Mostly, when we talk about transformation projects fail, it comes down to people. It's because people are resistant to change. We talked about Badea before. We talked about how do we align culture? How do we ensure that people don't stop the transformation projects? Mostly when transformation stops, it's actually because someone doesn't believe in it, or there's an influencer within the organization that actually stops that from occurring and actually shuts down everything. I want you to have a listen to this for a second. What I just played you was 7 seconds. So in 7 seconds, human beings make 11 impressions. When I first came on in the camera, you made 11 impressions of me, deciding what's the level of success of a person, what's their ethnic background, are they trustworthy, do we perceive them to be credible or believable or competent or honest, what's their economic level and their education level. All of these things we determine in 7 seconds, and we create these 11 impressions. The reason this is very dangerous is because it's super hard with humans to actually shake that, because what we do with these 11 impressions in 7 seconds is we actually determine what we feel about someone, and it's very, very difficult to shift that belief that we have. So I want you to look at this photo for a second. Tell me, who would you hire? Because instantly, when you look at this photograph, you already know, who you feel comfortable as a colleague, who you feel comfortable with as far as working next to them, and whether you think they would be smart enough to work with you, or whether perhaps they would make you feel not smart when you work with them. Let's have a look at some more biases for a second before we go into other things. You're probably ageist as well. And ageist is not just about people above the age of 50, but also young kids that we think don't look old enough to be have an authority, or how could you possibly advise me because you're too young to be able to know what you're talking about. What about beauty bias? Here's some interesting statistics. A beautiful woman is the most likely person to be retrenched in a retrenchment exercise. And that's just because we fundamentally, or a lot of people fundamentally, believe that she genuinely didn't deserve to be in that position. And what about the halo effect? With biases that humans do, because I have a certain level of education, I'm determined that this person goes to this university and has this degree, therefore his opinion or her opinion is of more value than my opinion. And there's lots of other biases that I won't go into as well. Recency bias is really interesting. Did you know that when someone looks through 100 resumes, or when we evaluate a whole group of people in our organization, we only remember the last 5%, which means a lot of the data that we actually go through, we forget completely. And that's recency bias, which actually stops us from looking at people equally and actually determining who has value in our organization. A lot of people are really, really scared of artificial intelligence, of it taking our jobs, of us taking over our organizations, of it's making decisions for us. But actually, humans make really, really poor decisions every single day at work. And those decisions actually affect corruption when we hire people that are perhaps not qualified to be in the right job, and they actually affect the entire organization. I want to direct your attention to sport for a second. So I love this picture. And the reason I want to direct your attention to sport is because of this. In sports, we understand that it's essential that we have the right player with the right skills in the right position. Fundamentally, we would not expect to win the World Cup if we didn't have the best players on our team, if we didn't have the right players with the right mental attitude, if we weren't giving them the right level of training. It wouldn't matter how good a basketball shooter, a footballer was,
because he's playing football. And that's something fundamentally in sport we understand. So in sport, if we understand that finding people with talent is key, what about our businesses? What about the leaders or the just general workers in our organizations? What about our managers? Have we thought about what percentage of our employees have the innate talent to manage? So here's some more interesting statistics. So only 10% of people have the actual talent to manage. And even if you provide them with training, they don't have the ability to be able to manage even with training. And why is this significant? Because the right mix of team players affects everything. What we talked about in the last two presentations is how it's important that we have the right type of leaders, that we implement the right kind of technology in order to give us a deeper understanding of our people. But what if there's one person in the mix of people that you have that actually is going to shut down any type of change that you try to implement? What if there's one person that's actually going to affect you completely and put an end to all of your dreams and all of the plans that you have at a top level? Internationally, 20% of employees are engaged within the workforce. And what I mean by engaged, I mean actively contributing to your goals, actively contributing to who you are as an organization and what you're trying to achieve. 18% of employees are actually actively disengaged, which means they're stealing from you, or they are trying to damage the organization, or they're actually hurt in some way. So they're trying to backlash to the organization. And everybody else sits in kind of that meh section, which means what do we do with it? So I'm looking at 80% of my workforce that I'm not utilizing, who are not as productive as they could be, perhaps because they're not engaged, perhaps because they don't feel like they belong in the organization. So there's lots more information around this. Companies with an engaged workforce and the right team are actually 21% more profitable, and they're 41% less absenteeism. Employees who feel that they belong and they're heard, they belong, which means they feel that they're in the right job and they're the right fit for that job, are 56 to 58% more productive than they would be if they were not in that same job. Diane Gearson from IBM, ex-CHRO of IBM, said that in the time of since the turn of the decade, we've had a global pandemic, a global recession likely. So the HR function and the function of the CHRO is more important than any other time in history. This is significant because when we're talking about people and we're talking about building strategies and building strategies that enable us to be able to survive in the future, enable us to be able to adopt new technologies, our people on our team are the most important asset that we have, and we need to recognize that. So AI does some really significant things today. If we look at AI, it's not replacing. If we utilize AI in a way that actually supports human beings, that actually gives us an understanding of human beings, it can do this. The first thing AI does is it can help you understand who are your employees or who are the candidates that are coming on board. So why we do that? By understanding what is a person's personality, what is their behavior, what is their thinking, their cognitive capability, what is their skill, how do they perform in the workplace, what are they like once in job A compared to job B compared to job C, and then how does this person measure when compared against others. And the second thing we want to learn with AI is this person that we're measuring likely to succeed in the role? Can I predict with an algorithm how this person is likely to succeed in the job? What is the person's competencies? What are their soft skills? Do they need to be a communicator in their job, or do they need to be more analytical? Do they need to be someone that is able to be very extroverted? Or can they be someone that's introverted and a deeper thinker? What are the traits required to succeed in a specific role? What AI is able to do today, it's able to look at global success profiles and really understand what does success look like in a specific role, and then match a person to the success of that role as well. And the other thing it can do is this.
will the person, not only will the person fit into the core working style and fit into that particular role that they're in, but it can also work out whether someone will fit into the culture of the company. The word, Rian, is budaya, I heard before. So will the person fit into the culture of the organization, the team dynamics? If I'm looking at a complete team, is there a gap within that team that this particular person can fill? Is this person aligned to the cultural values of the organization? Will they inspire others to become greater, or will they shut the team down and actually be dissonant and cause an issue with people working within the company? Will they damage or will they improve? So what artificial intelligence today can do when it's used cleverly in conjunction with people is it can pull together all of your people data. So it can look at assessments like traditional cognitive and psychometric assessments, pull that information into a pool. It can look at video interviews. How does someone interview? What are the questions we can ask them verbally? It can pull in natural language processing of resumes. So rather than you having to read a resume and look at someone's skill competencies, artificial intelligence now can do all of that for you. And rather than applying bias, that can be anonymized and actually used to interpret that. And it can also look at things like engagement surveys and 360 in order to be able to pull information together, any type of information that you want, in order to be able to determine what is a person like and what is that person like in the workplace. And when AI works, what it's able to do is this. In the past, we had super complex reports that we had to go through, which tell us, what does this person like? Do we feel they'll predict with the company? And these reports can take months and months to build out. Artificial intelligence today can actually do it instantly. And it can build it into two very, very simple fit scores. And that is, how good a fit is this person to the role? So if you put someone in a marketing position or you put them into a CEO position, what's their score fit and what are the gaps against that as well? And then how do they fit into the culture of the company? What is the culture or the core values of the organization? What do we require? And does that person fit into those? And then what it does, what AI can do is pull that together very, very simply. So rather than give you 50 pages of reports to read, it gives you the basic information that you need as a headline to tell you what makes that person great, what makes them thrive, and what do you need to look out for. And once it's condensed that, then you can drill down further and really see some very, very specific details about that individual. You're welcome to take a quick photo of this and have a look at it later. I'll leave it on for like 4 seconds. Ya, teman-teman, tadi bisa di screenshot di apa namanya, di screens di HP-nya. So you gonna find how the you know, like results of the AI can help you to find a role fit and organizational fit. Yeah. Don't look at it now, but you can have a look at it later. I want to talk about the kind of options it gives. The thing with understanding your people, just like understanding a soccer team or in sports, it basically gives you unlimited options because you can plan and you can strategize once you understand who your players are and what they're capable of and where the gaps are between you and your goals. And what we can do with that with AI is we can look at job prediction. How can we predict whether this person is better in the role or this person is better in the role? What are the strengths and the gaps of the individuals? And what are the strengths and gaps of the entire team as well? If we're trying to build a team that actually works across an entire country, for example, how can we plug in very, very personalized learning targeted to an individual? So rather than throwing learning courses that run across an entire leadership team, for example, we can now, AI can personalize that learning to very, very specifically say, Christine needs higher communication skills. So therefore we will push from there. And then we look at targeted goals. So how do we enable our team members to be able to set goals, track those goals, and then be able to fill those goals or close those gaps and
and monitor it at the same time? And then how do we align culture? How do we communicate so that everybody is able to be on the same page within the organization? So when we're looking at AI as a mechanism of being able to pull human data together in order to be able to give companies better visibility across their organizations in order to be able to deliver the strategy that they want, AI is not making any decisions, and it's not telling companies what they should do. It's just simply providing data in order to make better, faster, and far more accurate, less biased decisions. There's lots of elements of this that I'm not going to go into, but things like, how can you rank competencies? Do you understand how your team is motivated? Do you understand who on your entire team has the potential to lead? Do you understand who on your team will actually stop transformation? Do you understand if there is an influencer in your midst that is actually shutting down any of the initiatives that you have? All of these things can be seen and can be measured very, very quickly. I pinch this, thank you very much. So if you look at a specific leadership traits, so this is the inclusive leadership trait that we saw in our first presentation: cognizance, curiosity, cultural intelligence, collaboration, commitment, and courage. AI is able to map the output from an assessment and from someone's behavioral and cognitive capabilities into a framework that's able to check, is this person aligned to these cultural values of the organization? And that what that provides an organization with is the ability to say, okay, these people have the potential to lead our organization in the way that we believe it needs to be led. These people have the highest capability, or perhaps this is a gap of collaboration that's missing from my leadership team. So we need to really work on training. We need to look on educating to increase the collaboration within our team. And we have, when AI is finally plugged in, we were talking just before this, when AI reaches its, when AI is able to be leveraged in its capacity, similar to the way we've seen ChatGPT, for those of you that have used it extensively already, AI is able to look at a person's assessment results, look at their performance, look at their engagement numbers, look at all of the data that's being pulled together on this individual. And it's able to then look at where we want to place that person based on their talents and their strengths within the organization, and then identify the gaps between those two things. And what we can do then is we can actually specifically identify learning. So what learning courses based on the individual's particular specific requirements are recommended based on their interests, based on their goals. And what about the team as well? Could we look at where are the gaps within our team and what specific training is required in order to fill those gaps? If you want to take a quick screen grab of this and have a look. So what used to take us a long time to build out a development plan? So we used to have to sit down in behavioral interviews with people and talk to them about what they want in their career, what they're trying to build, what they need. And then we need to build out a step-by-step plan as to how they can reach their goals. So if we've identified that person A is actually suitable for the marketing position in the future, we need to map that out. But AI and certainly ChatGPT has changed all of that. And when you apply those two together into an organization where you have really specific success profiles of jobs and you're able to manage that, you're able to build a development plan. If you type something like, I want to be CEO into this app right now, it will instantly connect you to learning courses internationally. If it was your local profile we'd already plugged in, they would all be in Bahasa, and the platform would be in Bahasa as well. And then you can say, I want to generate a plan. And when you generate that plan, what it instantaneously does is build out for you, or build out for an employee, a development plan. And the reason these tools are significant, because if only 10% of the managers we have are actually having the innate talent to be able to manage, and only 20% with training, what we need to do is provide our managers with tools to enable them to be able to manage better. And these kind of tools enable managers to be able to see the profile of their employee, and also to be able to identify
what these people need in order to be able to grow in the organization, in order to be able to develop, in order to be able to soar and align with the organization's goals. We don't feel that AI is any longer an option. The world changed 6 months ago or 12 months ago when ChatGPT was introduced. Everything changed. Now it's unavoidable that AI is introduced into our organization, but we can do it in really smart ways, and we can do it in non-invasive ways that put AI into our control as a power tool that we're able to use rather than it telling us what to do. So we often use this story. So when you're playing to win as an organization, we ask ourselves these questions. Do you really know who's on your team right now? Do you know who will start and who will stop your change? Do you know the positions and the roles within your organization? Do you have the right person in the right role? Because numbers show that if you have the right person in the right role, productivity of that individual will increase between 56 and 58%. Do you know the gaps between where you want to get to and where you are right now? And do you have a plan as to how you're going to close those gaps out? And is your strategy achievable? Do you know that you've got the right people that are aligned to your culture to be able to achieve whatever strategy that you're setting at a top level? Do you have the right captains in place? Because if the answer you have to these things is yes, then definitely you will accelerate transformation and increase your chances of success and reduce the chance of failure. If the answer to this is no, then have a look at AI and have a look at what it can do to actually help you to be able to close the gaps and identify the individuals in your organization. Thank you. Wow, so amazing presentations. I meet Christians like almost every day, but still there are always new things that we can learn together, Christians. I also have like so many questions in my mind right now, but I'm gonna keep it. We will put it in our question and answers. And of course, yeah, we have our question and answers. I already have like more than 10 questions in my question and answer box right now. So we can start with Dimitri first, Dimitri Damawan. Maybe the questions is much more related to Pak Anung, Pak, or if Pak Ari and also Christians, if you want to have things to add, feel free. So Dimitri asking about culture, budaya, Pak. So he say that budayas is really hard to change, like a conversionisms, individuals, cultural resistance and complexities and stuffs. And he would like to know that what are some of the best way to influence and inspire a change in the organizations, Pak? Yeah, okay. Terima kasih Dimitri for the question. It's very good question. Okay, gini. Budaya itu culture is like a wind gitu kan. Jadi kayak angin gitu ya. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan aja gitu. Nah, kalau angin ini the same direction with us, maka ya kita berasa like apa ya, easy, santai gitu ya. Semut movement, smooth sailing kalau di apa namanya di pantai, di laut gitu ya. Tapi kalau different direction, wah ini challenging gitu kan. Saya golfer gitu kan, kalau kayak dibilang Pak angin bantu gitu, jadi mukulnya jangan kencang-kencang karena pasti bola akan gampang. Tapi kalau angin melawan susah gitu kan, lebih berat gitu. Nah, so I think culture is not a mandate gitu kan. Culture is about movement gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa culture dimandatkan di ini, tapi sebenarnya ya harusnya culture itu sebuah movement gitu kan. Sesuatu yang harus di-achieve, sesuatu yang harus dilakukan, dan mungkin yang terlupakan adalah kadang-kadang culture ada dua dimensi culture yang memang harus berubah gitu kan, change atau apa namanya yang harus diubah, itu individualnya maupun organizationnya dengan perspektif yang berbeda. Kalau individunya kan freeze, unfreeze kemudian freeze lagi gitu. Kalau organisasinya kan dari mulai start from
from leading to realizing gitu. Nah itu sih mungkin yang bisa dilakukan gitu, Mas Rian. Yeah, so there are a lot of dimensions that Yep. need to be understood, so we know which part that we're gonna go through with. Great, great. Yes. So hopefully it answered Dimitri. I have like so many questions for Pak Aris as well. Christine, we also have so many questions for you. So I'm gonna do it by order. Pak Ari, katanya boleh dijelasin kembali Pak bedanya HCVA dan HCROI. So Pak Ari, can you explain more about HCVA and HCROI? Oke, jadi tadi pertanyaan dari siapa itu, Mas Rian? Dari Mbak Elizabeth Desi, Pak. Dari Mbak Desi mungkin ya namanya ya. Saya coba jelaskan nih bedanya antara human capital value added. Jadi ini adalah merupakan sebuah indikator untuk mengukur sebenarnya itu berapa sih laba yang dikontribusikan oleh seseorang. Tetapi labanya ini dia itu harus dihitung sebelum kita melakukan pembayaran total cost ataupun total employee cost ya. Itu makanya di sini ada faktor pengurangnya total employee cost ataupun total compensation and benefit. Nah, nanti dihitungnya per orang. Ini yang disebut sebagai produktivitas. Bedanya dengan HCROI ataupun HC return on investment itu seperti apa? Kalau kita lihat secara hitungan pembilangnya sama nih, cara menghitung yang bagian atasnya ya, yaitu revenue dikurangi dengan dalam kurung total cost dikurangi dengan total CNB. Nah, bedanya kalau di HCVA dibagi dengan jumlah orang, nah kalau di HCROI kita dibaginya dengan labor cost-nya tuh, Mbak Desi, ataupun total compensation and benefit. Untuk melihat dengan kita mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar itu, kira-kira profit yang kita dapatkan berapa kali lipatnya. Itu makanya disebut sebagai menghitung profitabilitas ya. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi HCVA kan kita ngelihatnya per orangnya tuh yang dikontribusikan kurang lebih oleh tiap orang berapa besar gitu ataupun berapa juta ataupun berapa miliar gitu ya. Itu makanya disebutnya sebagai menghitung produktivitas. Jadi bedanya di pembilang atau penyebut ya istilahnya, ada pembilang dan penyebut ya. Jadi bedanya di penyebut dan yang satu untuk melihat per orangnya berapa kontribusinya, yang sebelah kanan bicara mengenai kalau kita ngeluarin biaya sekian, kira-kira baliknya berapa kali lipat. Moga-moga menjawab ya, Mas Rian. Yes, hopefully answer, Mbak Desi. Kalau misalnya belum terjawab, please drop any questions. We still have a time to do that. Okay, next questions, I think for Christine. So Christine, just want to know what are the current keys, trends shaping the future of HR in the workplace and how we can align it with technology that we already have right now. What are the current trends? Key trends, yeah. Oh, the key trends. So what we're seeing is that well, certainly artificial intelligence is moving across everything. We really need to understand our people and take it back to basics. So whether we are analyzing the numbers like we just talked about, whether we're analyzing people, we need to have this covered. Sorry, my hearing is out to say. So basically, the key trends that we're seeing changes in ChatGPT that's being introduced across resumes that people are submitting. So in the acquisition area, we're seeing the introduction of all sorts of artificial intelligence. We're seeing artificial intelligence being implemented in talent management, in the learning space. We're seeing actual learning courses being driven by artificial intelligence. We're seeing changes in understanding trainers as well. We are seeing trends with regard to norms being built out, whereby the benchmarking that we're having internationally are actually being judged against norms. I think actually everything as we knew it in the past is actually changing. All right, cool. Yeah, sure. AI, technology, but still need to understand about what the human being needs in the current situations. All right, thank you. I was actually Christine. reading the next question, actually biased by Dimitri, which is about discriminatory. Yeah, sure. That's really It threw me out. So yeah, but the bias and discriminatory algorithm. This is very interesting questions. Bias and databases algorithm are based on the patterns and pattern change. The questions is how we can reduce, remedy, or preemptively reduce the risk of this occurrence, and how we can spot the blind spots. So I love this question. I love it because
it's probably the biggest question that people have got. So it's a really, really big problem with artificial intelligence, because artificial intelligence is as good as the data that comes in. So what we often say is garbage in and garbage out. So what happens with most artificial intelligence companies that particularly looking at resumes, etc., is they do something called keyword matching. Now, keyword matching, what it does is it just looks at a word and matches that word with an organization. So it does assumptive conclusions. So if I am a marketing person, it says, well, I found marketing in your CV, therefore the two match, so you must be the right fit. The only way you can negate this is you cannot allow artificial intelligence to be doing everything. You have to have human elements in the process. You have to combine data science and you have to combine artificial intelligence together, which is why it's super important that you still keep in the process things like assessments, like understanding how someone behaves and how someone thinks. So we still look at things like manual assessments. What we highly go against is video interviews, for example, when you allow computers to determine someone's face, because it actually increases bias. So what we're trying to do is manage AI in a way that gives us the best data we can get from human information, from human behaviors, and then we map that. So when we look at many, many elements, when we look at a complete holistic viewpoint of someone, we're able to mitigate the risk of AI and actually utilize and leverage AI to really maximize what it can provide to human beings. But yes, the bias is very, very real. It is scary, but if you really look at using technology that is not just reliant on keyword matching, not just trying to measure someone's face and assume because you have certain angles of your face, you must be thinking this, which by the way is proven not to be correct. If you're looking at technology that's looking not just at assessments as personality and cognitive, but also looking at feedback from human beings and looking at actual performance metrics on the jobs in order to measure how a job is actually done. And just one more piece to that is that the way that the success of a role can be measured is not just through global norms and not just through global success profiles. That's just a starting point. The way it can be measured is by actually taking performance metrics from an organization, from your organization, plugging those in so we know who was the most successful and who was the least successful in that specific role, and then running an algorithm to understand what were the particular traits of that individual. And that's how you get that. So when artificial intelligence is used in a smart way, it actually mitigates the risk and it actually increases, very, very highly increases the accuracy. Great. Thank you, Kristen. So Dimitri, you got the point now, though. Another question. Combinations and automation. Thank you so much for taking up for us as well, Dimitri. And Pak Ari, this is my personal questions. I'm very, very curious about that. So previously, in the step of we try to understand about the human capital added values. One of the things that we need to do in analytical basis is descriptive analysis. So can you elaborate more how we can, what need to be considered in doing the descriptive analysis so we can get like a much more comprehensive pictures on that part, Pak? Ya, jadi mungkin gini, Mas, saya bantu jawabnya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena Ya, boleh, Pak. Ya, jadi talking about the descriptive analytics itu tadi, Mas Rian, itu merupakan langkah yang pertama, tapi mungkin sambil saya munculin lagi aja ya, biar teman-teman juga ingat lagi dengan gambaran tadi ya. Saya sambil munculkan. Jadi di area yang pertama ini ya, tadi yang Mas Rian tanyakan tentang descriptive analytics atau diagnostika? Deskriptif, Pak. Deskriptif itu jadi kita ibarat kata mencoba untuk menangkap semua fenomena yang ada, semua dalam artian semaksimal mungkin lah ya, nggak mungkin semuanya juga gitu kita tangkap gitu. Semua fenomena yang ada dalam bentuk biasanya tuh dashboard, karena kadang-kala Mas Rian datanya ada, the data is there, tapi nggak pernah comes up sebagai sebuah informasi gitu kan ya. Yang kemudian di titik inilah kita mencoba untuk mengangkat data tersebut menjadi sebuah informasi gitu ya, yang biasanya nanti akan terlihat dalam bentuk grafis ataupun dalam bentuk indikator ataupun dalam bentuk dashboard.
Nah, kemudian memang Mas Rian, kadangkala tuh kita suka kasihkan tuh, karena mungkin lagi ada euforia ya. Oh lagi bisa nih munculin data dengan tampilan yang keren gitu kan ya. Sehingga semuanya tuh coba untuk dibikinkan sebagai dashboard. Nah, kalau Anda dalam kondisi seperti itu, mungkin udah waktunya untuk mulai membatasi yang mana sih yang dibutuhkan. Salah satunya adalah tentukan manakah ataupun berapakah threshold-nya. Sehingga dengan kita punya threshold, kita akan punya gambaran nih, oh berarti ada sejumlah indikator yang menjadi penting untuk kita pantau, jangan sampai berada di bawah threshold. Ya, ya. Nah, kadangkala kita seringkali miss dengan hal tersebut, Mas. Sehingga ya akhirnya muter aja di descriptive analytics ya, gitu ya. Ya, Jadi kalau kita udah betul. punya threshold, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pinpoint gitu kan ya, plus katakanlah dari manajemen ada direction gitu kan ya, apa sih yang mesti diprioritaskan di tahun depan dan tahun-tahun sebelumnya, maka kita mungkin punya paretonya nih, bahwa oh manajemen sebenarnya concern di hal yang mana gitu. Sehingga nanti Yes. kita bisa naik kelas ke diagnostik. Itu mungkin gambarannya Mas Rian. Yeah, and this is very interesting part, right? To do the prioritizations first. Jadi prioritaskan dulu apa yang Yap. perlu dan penting bagi organisasi, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Thank you, Pak. Very helpful. One questions maybe for Pak Anung or Christine or Pak Ari can answer as well. So this is from Pratama. So Pak Pratama asks like quite a problem with the generations gap in the organizations. So maybe let's say that 4 years from now, we would see and being leads so many leaders from Gen Zs. And we assume that would be whole different philosophy compared to our generations. Yeah, so I'm millennials and maybe my other generations has their own styles of leaderships and stuffs. So the questions would be what kind of leadership transitions from both generations that would mutually agreed on or that can help the company sustains in order for them to keep the organization's transformations though. Yeah, maybe we can start with Christine first and then Pak Ari can also support. Oh, sorry, you're starting with me first. I feel that, yeah, let me get my thoughts together for a second first. You go first. Sorry. Okay, Pak Ari, monggo Pak. Ya, kalau saya melihatnya begini, Mas Rian, mungkin this is the first time that there are 4 kinds of generations in the company, Gen X, Gen Y, Gen Z, dan mungkin bentar lagi adik-adik Alpha akan segera masuk ya, ataupun katakanlah mungkin masih ada baby boomers yang tersisa ya, Mas Rian. Nah, tapi kalau kita lihat apakah dengan adanya generasi yang berbeda lalu harus berubah juga gitu. Sebenarnya justru tantangannya kita sebagai karyawan kan menciptakan sistem ya, Mas Rian. Ya. Yang harusnya sistem itu abadi jaya selamanya, tidak lekang oleh waktu gitu ya. Sehingga siapapun yang datang kan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Ya. Yang seringkali kita akhirnya terlalu adaptif dengan teman-teman yang masuk sehingga sistem yang mau kita bangun udah berubah lagi, Mas Rian. Ya, ya. So Sehingga ya, sistem ya paling gampang kita bicara Pancasila gitu ya. Dari tahun 45 sampai dengan sekarang ya Pancasila is there gitu ya. Dan mau generasi orang tua kita kah, generasi saya kah, generasi adik-adik saya ataupun generasi anak-anak saya, ya Pancasila tetap yang utama gitu ya. Dan itu kan menjadi bahasa pemersatu ya. Kalau masih mau dianggap sebagai orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau seandainya dirasa bahwa oh nggak cocok dengan Pancasila, ya mungkin jangan diganti Pancasilanya ya. Tapi mungkin udah waktunya Anda berganti kewarganegaraan gitu ya. Betul, betul. Jadi it come from both way ya Pak ya. Yep. So we really need to create the systems that will Yep. fit with our companies and also need to understand better the changings of the, like a preference, the generations, cultures and stuff. Yes. Create a sustainability of organizations. Yes, exactly. But I think it's I mean, sometimes we look at Gen Z and we look at the traits that they have and we define that is what Gen Z or that what millennials behave like, or that's what leaders behave. But actually there's really specific traits for leadership. And these are actually innate core soft traits that define me as a leader, and that transcends generations. So someone that has the innate ability to be able to lead, has, is courageous and is able to take risks and is able to think out of the box and is innovative
So these are core traits of a leader that cross generations. So one of the things we do know is that the greatest risk we can take in our organizations is that we don't include diversity, is that we don't actually include different generations, because if we all think the same and we all behave the same, actually we'll not be able to grow, because we won't have innovative thinking. We won't be able to think a little bit differently. So the key is to find cultural alignment amongst different generations, because core culture and core values is something that transcends. So I think that when we're looking at how do we manage many different individuals with different types, and now we not only have generational gap, but we also have hybrid working that adds to that tremendously. So when we're managing all of that, we really need to look at keeping our team engaged through a couple of key things. And one is, if someone is in a position where they belong and they feel like they're heard, they will be so much more productive. And that's really important, because irrespective of my age, irrespective of who I'm working with, if I feel I belong and I feel like I'm heard, then that doesn't matter. My gender doesn't matter, my looks don't matter, my age doesn't matter, because it's about who I am as an individual. And that's where I think moving forward and managing this hybrid working situation and managing all of the different generations that we need to work with, it becomes much more about what my innate skill is, as opposed to just what I can do and what you think I am, because perhaps I dress a little bit differently and my slang is a little bit different, because actually that doesn't really matter. Who I am is what matters. I hope that helps. All right, cool thought. So thank you so much. Hopefully it answered Pak Pratama Nugraha. I know that we really have still so many questions from the question and answers, and I'm so happy that the session today is very interactive. Everyone is so attached in the conversations. So thank you so much, speakers. Maybe we should create like another sessions next time to fulfill everyone's needs, to talk with Christine, to talk with Pak Ari, and also to talk with Anung later on. Final questions before we end up and wrap up the sessions. Maybe just one short thought from the speakers right here. How's the organizations maintain the human-centric focus during the period of change, merger, and restructuring right now? We can start from Pak Anung first. Monggo, Pak. Well, so sebenarnya kalau kita bicara human-centric, atau itu kan sebenarnya kita intinya leaders itu harus fokus ke well-being ya. Dan fokus ke empathy, dan sebenarnya ketika menjadi leaders, apalagi one of the the traits for inclusive leaders kan ya, bicara it's about the empathy, about the collaboration, about how they put together. Jadi rasanya itu menjadi lebih kritikal dan penting gitu ya. Transformation is not only mentioned in the decision also, tapi ya transformation about moving from the current state to future state gitu kan ya, which is need more elaborate on how we gather together. We as a leaders, we have to do the empathy thing. We have to especially Mas Ari mentioned about the data analytics also. I always have a problem with Mas Ari when he asked me to show the data about the ratio of human capital. That's a good thing. And also, thank you, Christine, because you mentioned about how you use the AI for how we recognize the leaders, whether the leaders are inclusive or ambidextrous or something like that. So I think that's my comment, Mas Rian. All right, thank you for the final thoughts, Pak. Pak Ari, silakan Pak, final thoughts. Mungkin ada 6 perkara nih, Mas Rian ya, 6 points ya. Yang pertama itu the first and yang paling utama gitu ya, itu harus ada yang namanya challenging and compelling vision, karena itu kan menentukan the leaders mau kemana gitu kan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, balancing managing
people and business at the same time. Jadi managing business dan people itu sama pentingnya ya, nggak bisa pilih salah satu. Ya. Lalu yang ketiga, balancing between strategic and operational excellence, Mas Rian. Jadi masa kini dan masa depan sama-sama penting gitu ya. Jangan mengorbankan masa depan untuk masa kini ataupun masa kini untuk masa depan ya. Lalu yang keempat itu top team tetap ya as the centrum of energy ya. Jadi top team itu mataharinya gitu ya, itu yang penting ya. Tone at the top itu penting ya, apalagi kalau bicara mengenai budaya, culture ya. Kemudian yang kelima itu balancing between process and result ya. Dua-duanya penting. End result penting, tapi juga proses itu juga penting ya. Jadi itu harus balance ya, harus ambidex juga. Lalu terakhir ya, kita mungkin lagi di eranya intelligent organization. 6 poin itu, Mas Rian. Kalau kita bicara transformasi. 6 points that very aligned with Pak Anung's as well. Christine, your final thoughts about this? Find your captain. Find a captain. People shut down everything. People shut down things. I've had, you can have the most brilliant ideas at a leadership level about how you want to transform the organization. And if you have one person that is influential at the ground level, they will stop the change. So really understanding who you have on your team is the most important thing. And then we call it identifying the captain. And the captain, the difference between, in one organization we work with, they call them their champions. They're on a constant mission to find their champions. Because if you get the right people with the right vision, they will actually naturally drive the change. If you find the people that are your disruptors that will stop the change, actually you can redivert their attention to become champions and actually turn it into productivity, or, you know, get rid of them. But either way, they have to be addressed because they're the ones that stop what you're doing. So mergers and restructuring, this is even more important because you're dealing with two different cultures, and you've got to find out, you've got to have people on the team that are really embracing change and really innovative and really able to do that. So able to manage in a crisis situation, or able to, you know, to perform under high pressure. So if you can't identify, if you've got a leadership team that's got a big gap in it and no one is innovative, chances of it failing is super high. So find your captains, find your disruptors, deal with both. Amazing. Thank you. Thank you so much, Christine. Ya, terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali menurut saya. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. A lot of insight that we can gather from all of our speaker right now. So the final thoughts is also amazing. Understand the people, understand the process, understand the organization and strategy to that, and understands as well the challenge in terms of you doing the transformations within your company, which is, yeah, it's a very makes sense though. So thank you so much. I also wanted to say thank you to all of the attendees. They keep sitting in our room from a very first times until the end of this sessions. Pak Ari, Christine, and also Pak Anung. Again, thank you so much, and thank you so much for the audience as well. We are really happy to have you. Before we end these conversations, slightly to get a picture together, so I'm gonna screenshot for us. All right, so give me your best smile. 1, 2, 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Amazing. All right. Okay, I'm gonna end the conversations right here. Again, thank you so much, Christine, Pak Ari, and Pak Anung. Hopefully that you have a great night to end your day right now. Then of course, Christine willing to, you know, like have more conversations with us together, talking about leadership, talking about data analytics, and talking about how we can improve the organizations moving forward. And again, I'm Rian Hadinafta, your moderators. Also sign off from these screens. Thank you so much, and see you in the next event, guys. Bye-bye. Thank you, Mas Rian. Thank you, Christine. Thank you, Pak Anung. Thank you, Mas Ari. Thank you, Christine. Thank you, Mas Rian. Thank you semuanya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bapak. Izin Pak Anung sama Pak Ari, nanti ada sertifikat sama apa namanya dari Pulsify. Ya. Ntar mungkin saya bisa antarkan personally, karena saya juga pengen silaturahmi lagi nih sama Bapak. Siap. Silahkan. Siap. Feel free ya, Mas Rian. Silahkan. Ya, Siap. I'm gonna chat you later on after this ya, Ya, Pak. siap. Oke. Terima kasih, Ya, Christine. thank you Bye. so much. Have a nice Sampai day. hari ya.
Rian, you're like pro, man.